Okay. Okay. Everyone is getting my screen. Everyone is the book is visible to everyone. Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay. Okay. Yes, So sir. what is pawn promotion? Yes, sir. Okay. 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 Thank you. What is pawn promotion? When a pawn, I am giving you the clear picture. Now this is the initial board position. Uh, this is the initial board position. Everyone is getting the chessboard. Yes, Yes, sir. sir. Okay. Yes, Yes, sir. sir. So this is the board. Yes, sir. Okay. Okay. Thank you. This is the initial board position. The white pawns or the light colored pawns are in the second rank. হ্যাঁ স্যার স্যার বলুন না না ও যখনই আসুক জয়েন করতে বলবেন হ্যাঁ 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 ঠিক আছে স্যার ঠিক আছে হ্যাঁ So we are opening the class. We are starting the class. So now this is the chessboard. Yes, sir. This is the initial standing of light colored piece and dark colored piece. It is always not necessarily be white and black. It may be light cream color, dark brown, or some other colors, light green, dark green. Some chessboard has light blue and dark blue. So fight battle between light colored pieces and dark colored pieces. So at the starting position, the light colored pieces are on second rank, and the dark colored pieces are on seventh rank. This is the initial position. Now coming back to the book, where is the book? When a light colored piece, rather a light colored pawn, starting from its initial rank, if it reaches the last rank of the board, it will be promoted. So the initial rank for light colored piece is second rank, and that is of the dark colored piece is seventh rank. If it reaches eighth rank, starting from second rank, this pawn will be promoted. Now, what we mean by promotion? What we mean by promotion? Promotion means, what we mean by promotion? Promotion means we can get we can get a queen, a queen. If we get a queen from a pawn, then it is a promotion. And if we get, what can we get after reaching the final rank? So this is the initial rank, and this is the final rank. So a pawn start moving here, from here, and going, and if it reaches here, so we can take another piece. Which piece we can take? We can take a queen, or we can take a rook,
or we can take a knight, or we can take a bishop. So this pawn, after reaching here, can be converted to a queen, or a rook, or a knight, or a bishop. This is the reward after so many threats, so many difficulties. If a pawn for light colored piece reaches starting from second rank reaches eighth rank, then it can be rewarded by a queen, or a rook, or a knight, or a bishop. Now, if it promoted to a queen, then this is called a promotion. And if it we can take rest of the others, it is called under promotion. Why? Because we can have a queen. আমরা কুইন নিতে পারতাম, কিন্তু তাও আমরা কুইন না নিয়ে রুক নিলাম, নাইট নিলাম, অথবা বিশপ নিলাম। আন্ডার প্রমোশন কেন বলছি? দ্য পয়েন্ট অফ কুইন ইজ 9 and that of rook is 5, knight is 3 and bishop is 3. If we have a chance to get a higher valued piece, and if we neglect it and take a lower valued piece as a promotion, so this is called under promotion. So what is the condition? The pawn which started from here go all around the board and reaches the 8th rank, then it can be promoted to a queen, or it can be under promoted to a rook, or knight, or bishop. Anything we can take, but we can't take a king for promotion, because there should be only one king. আমরা কিন্তু একের বেশি কিং নিতে পারি না, কেননা একটা চেস বোর্ডে লাইট কালার্ড কিং একটাই থাকে এবং ডার্ক কালার্ড কিং একটাই থাকে। So we can't take many kings as promotion. এই পর্যন্ত সবার ক্লিয়ার হয়েছে? পিঠে কি দেখতো? পিঠে Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ওকে Yes, sir. ওকে Yes, sir. Yes, sir. ওকে, থ্যাংক ইউ। Yes, sir. Now, this is all about pawn promotion, and in case of black, sorry, in case of dark colored piece, dark colored pawn started from 7th rank. এইখানে থাকে pawn, এবং একে চলতে 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 যখন ফার্স্ট র্যাঙ্কে চলে আসবে, then it will get promoted. প্রমোট করে কি নিতে পারি? কিউ নিতে পারি, কিউ ফর কুইন, আর ফর রুক, রুক নিতে পারি, এন ফর নাইট, নাইট নিতে পারি, বিশপ নিতে পারি। দিস ইজ প্রমোশন। যদি আমি কুইন নিই, এটাকে বলছি প্রমোশন, এগুলোকে বলছি আন্ডার প্রমোশন।
লেখাগুলো দেখা যাচ্ছে? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. থ্যাংক ইউ। Yes, sir. Yes, sir. So this is all about promotion Yes, sir. and under promotion. আর কিছু বলার নেই, এইটুকু মনে রাখলেই চলবে যে একটা পন্ড, একটা লাইট কালার পন্ড, তোমরা হোয়াইটও বলতে পারো, হোয়াইট পন্ড, এটা সেকেন্ড র্যাঙ্ক থেকে চলা শুরু করছে, সেটা 8th র্যাঙ্কে চলে যাচ্ছে, তখন সেটা প্রমোশন হয়ে যাচ্ছে। এমন হতেই পারে, এরকম কিন্তু হতে পারে যে ইনিশিয়ালি পন্ডটা এখানে রয়েছে, আমি একটু ড্র করে দেখাই, এখানে পন্ডটা রয়েছে, এই ঘরে গেল, এই ঘরে গেল, যে এইখানে ব্ল্যাকের একটা পন্ডকে ক্রস করলো, এখানে ব্ল্যাকের একটা পন্ডকে খেলো, খেয়ে পন্ডটা এখানে চলে এলো, তার মানে এই পন্ডটা এখন এখানে চলে আসবে, এই ব্ল্যাকের পন্ডটাকে খেয়ে নিয়েছে। দিয়ে আবার চললো চললো চললো, এইখানে গেল, এইভাবে কিন্তু প্রমোটেড হতে পারে। নট নেসেসারিলি সবসময় এরকম স্ট্রেট লাইনেই যাবে, যে কোনো একটা পন্ডকে খেয়ে অন্য একটা ফাইলে চলে গেল, এটা ছিল ডি ফাইলে, এখন এটা চলে এলো ই ফাইলে। তাহলে হোয়াট ইজ দি নোটেশন? এইখানে যখন প্রমোট হবে তখন লিখবে, এখানে তো এই স্কোয়ারটা, এই পন্ডটার ক্ষেত্রে আবার ভালো করে দেখো, এই পন্ডটার ক্ষেত্রে এটা কি E7 স্কোয়ার, E7 এ আছে, তাহলে যখন প্রমোশন হবে লিখবো E8 ইকুয়াল টু কিউ, যদি রুট নিই তাহলে লিখবো E8 ইকুয়াল টু আর, যদি বিশপ নিই তাহলে লিখবো E8 ইকুয়াল টু বিশপ, or E8 equal to 9, এইভাবে লিখব। দিস ইজ দ্য নোটেশন। দিগন্ত আছিস? হ্যাঁ স্যার। স্বর্ণাভ কোথায় রে? Yes, sir. আছিস? হ্যাঁ স্যার। So this is the thing. Now next topic is in person. What is in person? অনেকেই তোমরা এই ব্যাপারটা জানো না, in person কাকে বলে। Consider a board position. This is the board position. I am enlarging the position, sorry. So this is the position. Now this pawn is on B4. Now if this pawn, which is at E2, moves to E4, then it will be here. তাহলে কি হবে, এটা এই দুটো পণ পাশাপাশি চলে আসবে, কিন্তু দেখো এটা যদি ওয়ান স্টেপ করে এগোতো, তাহলে এই যখন E3 তে থাকতো, তাহলে D4 pawn has always chance to eliminate E3. But as there is a rules to play the pawn directly 2 squares from its initial rank, so it is missing the chance of getting this pawn. মানে আমি যেটা বলতে চাইছি যে যদি এই পণটা E2 পণটা প্রথমে E3 তে যেত, তারপর E4 এ যেত, তাহলে এই D4 এর পণটা E3 তে যখন পণটা আসতো তাহলে তাকে খেতে পারতো। আবার যেহেতু এই অ্যাজ পার রুলস ইনিশিয়াল র্যাঙ্ক থেকে এই যে হোয়াইটের পণটা ইনিশিয়াল সেকেন্ড র্যাঙ্কে রয়েছে,
এই র্যাঙ্ক থেকে যে কোনো পন অ্যাট এ টাইম দুঘর যেতে পারে, এটাও তো একটা রুলস। তো দুটোকে পাশাপাশি কিভাবে রাখবো, তখন ভেবে বার করা হলো যে ইফ দ্য পন ইজ অন D4 or any or fourth rank actually, if any pawn is on fourth rank and if any pawn, either I am specifically saying it for dark colored pawn, light colored pawn এর কথা পরে আসছে, if for dark colored pawn it is on fourth rank and if any pawn initially which is at second rank just left or right of this pawn, মানে এই পনটা যে ফাইলে রয়েছে তার বাদিক অথবা ডান দিকের কোনো ফাইলের পন যদি ইনিশিয়ালি দুঘর মুভ করে অ্যাট এ টাইম, দেন দিস পন ক্যান কাম হিয়ার অ্যান্ড টেক দিস পন। দিস ইজ এন পার্সন। আর একটু ভালো করে বলি, আমি জানি বুঝতে পারলে না। ব্ল্যাকের ক্ষেত্রে কোনো পন যদি ফোর্থ র্যাঙ্কে থাকে এবং হোয়াইটের কোনো পন এই ফোর্থ র্যাঙ্কের পনটা যে ফাইলে রয়েছে তার বাদিকের ফাইল অথবা ডান দিকের ফাইলের কোনো পন, এই দুটো ফাইলের কোনো পন যদি সরাসরি দুঘর যায় প্রথম চালেই, তখন এই পনটা প্রথম চালে দুঘরে গেলে কোথায় আসবে? আইদার এখানে আসবে বা এখানে আসবে। তাহলে এই পনটা কিন্তু এইখানে এসে এই পনটাকে এলিমিনেট করতে পারবে, অথবা এইখানে এসে এই পনটাকে এলিমিনেট করতে পারবে। দিস ইজ এন পার্সন। ইজ ইট ক্লিয়ার? Yes, sir. Yes, sir. আচ্ছা, পরে Sir. আমি Yes, sir. হ্যাঁ পরে হ্যাঁ Yes, sir. Yes, sir. Sir, I have a question. পরে পরে ক্লাসের শেষে। It is দেখো এখানে বোর্ডেও সেটাই দেখানো হয়েছে। দেখো এই পনটা ইনিশিয়ালি কোথায় ছিল, ওইটাই আগের ছবিটাই কন্টিনিউয়েশন করা হয়েছে, E4 এ ছিল। তাহলে আগের ইনিশিয়াল র্যাঙ্কে সেকেন্ড র্যাঙ্ক থেকে এটা এসছে E4 এ। সো দিস ইজ E4 অ্যান্ড দিস ইজ D4। সো এমপ্যাসেন্ট করে এ চলে এসছে কোথায়? এ চলে এসছে E3 তে, আর এই পনটা নেই। ও এখানে এসছে, এসে এই পনটাকে এলিমিনেট করে দিয়েছে। দিস ইজ এন পার্সন। কেননা এই পনটা যদি একটা একটা করে যেত তাহলে এই যখন E3 তে থাকতো এ তো একে খেতে পারতো, তাহলে ও ওকে বাইপাস করে চলে যাচ্ছে বলে পাসিং বাই, এন পাসেন্ট মানে পাসিং বাই, তুমি পাস করে চলে যাচ্ছ, সো আই ক্যান টেক ইট। দিস ইজ এন পাসেন্ট। তো এবার যদি হোয়াইটের ক্ষেত্রে হয় তাহলে কি হবে? এখানে হোয়াইটের ক্ষেত্রে বলেনি, আমি হোয়াইটটা বলে দিচ্ছি। দেখো আমি বোর্ড থেকে বলছি। This is white. So I am playing again. Okay. Now I am giving it here. Now if this pawn, this one, so this is on fifth rank. ব্ল্যাকের ক্ষেত্রে কি বললাম? ফোর্থ র্যাঙ্ক। হোয়াইটের ক্ষেত্রে ফিফথ র্যাঙ্ক।
তাহলে এই পণটা অথবা এই পণটা একসাথে যদি দুঘর চলে আসে, তাহলে এই পণটা আইদার এখানে যাবে বা এখানে যাবে, দিয়ে এন পাসিং করবে। দেখো কি হয়, আগে এইটা দিয়ে দিই। সো ইট ক্যান এন পাসিং। ব্যাক করে যাই এইটা, সো ইট ক্যান। সো দিস ইজ ফর হোয়াইট। আর ব্ল্যাকের ক্ষেত্রে কি ছিল? এবার যদি এটা দুঘর দিই, এটা কিন্তু এন পাসিং করতে পারে। এটা এখানে আছে, এটা ফোর্থ র্যাঙ্কে চলে এসছে, দিস ইজ ফোর্থ র্যাঙ্ক। So this is on fourth rank, and from initial rank it is moving 2 square at a time. So it can impossible. And taking this one. Now this is all about in person. And you can find so many exercises from this book. So how to win a game? Now next topic is how to win a game. কিভাবে তুমি জিততে পারো? There are 3 ways to win a game. First of all, you checkmate your opponent. Second thing is your opponent resigns. And third thing is your opponent runs out of time. So this is the first point, you checkmate your opponent. Second point is your opponent resigns. Third point is your opponent out of time. মানে তুমি তোমার অপোনেন্টকে মেট করে দিলে, দিস ইজ ভেরি ইজি, ইউ উইন দ্য গেম। এমন একটা বোর্ড পজিশন, ইউর অপোনেন্ট রিজাইন, তোমার অপোনেন্ট বললো ওকে আই রিজাইন, তাহলে তোমার অপোনেন্ট হার মেনে নিল, হি ইজ নট গোয়িং টু কন্টিনিউ দ্য গেম এনিমোর, board position was such. So your opponent resigns. And third thing is your opponent runs out of time. Why? Because there is a clock. It may be the game of the format 10 minutes or 15 minutes or 30 minutes, and your opponent has no time, so he will lose the game. So this is the way of winning your game. এভাবে জেতা যায়। চেকমেট করে দিতে পারো, বা তোমার অপোনেন্ট রিজাইন করতে পারে, মানে গেমটা এতটা ফেভারে তোমার। অ্যান্ড থার্ড থিং ইজ তোমার অপোনেন্টের ক্লকে টাইম শেষ হয়ে গেছে। So this is the 3 way how you can win the game. Now this board position tells you that the black king is checkmated, because uh, this king is under check. And last class I have already told you how you can checkmate your opponent, because when a king is under check, ABC formula I have already told you. A for avoid,
B for block, and C for capture. Now this king is under check by this white rook, and all these squares are controlled by this rook, and this particular square is controlled by this king. So it can't avoid. Now there is nothing to block the check of this rook, so it can't block. And there is no piece which can capture this rook, so there is nothing to capture. So this is a checkmate. And you win. So this is the position how you can win the game. This is a checkmate situation, you won the game. Now, if the position is like this, here you find these two rooks are going to mate you in two moves, because in the next move this rook comes over here, your king moves to here or here, and in the next move this rook is going to come here. So there is nothing to block these rooks, and there is nothing to prevent the loss of black. So in this case you can easily resign, or your opponent will easily resign, because this is very much clear that in next two moves you are going to mate black. So in this case your opponent simply resign, and white will win. Now it is definitely definitely white's turn. So white will simply play R-A7 check. So the rook will come to here, giving a check. Then black respond king to G8 or H8. The king can move to here or here. These two squares left only. Then the next move of white should be RB8 mate, because rook will go here and it is a checkmate. So in this situation black can easily resign before two moves. Before mate black can resign. তাহলে দুটো মুভ খেলার আগেই, মেট হওয়ার আগেই কিন্তু রিজাইন করে নিল ব্ল্যাক, এবং হোয়াইট খেলাটা জিতে গেল। এভাবেও জেতা যেতে পারে। নেক্সট, নাও উইনিং অন টাইম। Winning on time means there is a clock. The clock is always ticking. When a player playing its move, pressing the clock, the opponent's clock will start ticking. And if your opponent has no time, he will lose the game. It is simple. You can go through the book; it will be clear. Now, how do you draw a game? একটা game draw কখন হবে? It can be draw with agreement between the players. এমন একটা বোর্ড পজিশন হয়ে রয়েছে যেখানে দুজন প্লেয়ার এগ্রি করলো, ওকে ড্র। আগের দিন আমার সাথে শিবমের একটা হয়েছে খেলা। শিবমেরও তারা ছিল, আমিও আর চিন্তা করতে চাইছিলাম না, তো ড্র বাই এগ্রিমেন্ট, তাই তো শিবম? শিবম, হ্যালো শিবম, আছিস?
Oh, so many people left the meeting. ওকে, যাই হোক, ও হয়তো নেই, নেটওয়ার্ক ইস্যু মেবি। কিন্তু ওনার আমার একটা গেম ড্র হয়েছিল, ড্র বাই এগ্রিমেন্ট। আমরা দুজনেই এগ্রি করেছিলাম, ওকে চলো ড্র। অ্যানাদার থিং ইজ স্টেলমেট। আমরা সবাই কি স্টেলমেট জানি? আমরা আগের দিন স্টেলমেট শিখেছি। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. আচ্ছা, আজকে আরেকবার একটু বলি, হোয়াট ইজ দ্য স্টেলমেট? এ স্টেলমেট ইজ এ সিচুয়েশন অফ বোর্ড where the king is not in check but it has nowhere to go and there is no other piece which you can move. The situation is called stalemate. মানে কিং এর কোনো, আমার কিং ছাড়া অন্য কোনো পিসকে মুভ করানোর নেই। I have to move my king but there is no safe square for the king as well as the king is not in check. That is called stalemate. The stalemate is also draw. Now, another thing is repetition of position 3 times. আমি এবং আমার অপোনেন্ট যদি একই মুভ পরপর 3 বার দিই, that will be considered as draw. Very recent আমি একটা গেম দেখেছি, very recent, between Vishy Anand and MLV, MVL, sorry, Lagrave ওর নাম, গ্র্যান্ডমাস্টার দুজনই। আমি দেখছি গেমটা আমি পাই কিনা, আমি তোমাদের দেখাচ্ছি পজিশনটা, আমি দেখছি গেমটা পাই কিনা। দেখো সেখানে 3 টাইমস রিপিটেশন হতে হতে ভিশি আনন্দ লাস্ট মোমেন্টে বলছে ওকে ওয়েট, আই এম থিঙ্কিং, কিন্তু 3 টাইমস রিপিটেশনে ড্র হয়ে যেত। ড্র হয়নি কিন্তু গেমটা, ভিশি আনন্দ জিতেছে। ওকে, আই এম সার্চিং। It is not from here, it should be from. Do you have the courage? This one. Do you know See that the video. you can build a super successful Are career you getting as an the embedded video? software engineer or IoT application developer? Yes, sir. Welcome everyone to this encounter Yes, where yes, Vishy sir. Anand Maxime Vachier Yes, Lagrave. ভিশি Yes. আনন্দ ভার্সেস ম্যাক্সিম ভ্যাচিয়ার ল্যাগ্রেভ। Yes, sir. দেখো খেলাটা, দেখো খেলাটা, takes দেখো। on Maxime Vashi to trade it. MVL is like, no, I'm not trading. I'm taking here. Another pawn bites the dust. But Vishy chops off another pawn on h6. Fantastic. And now g5 is hanging. MVL takes the pawn on f3. He's connected both his rooks. But now Vishy takes the pawn on g5 with a check. The bishop has to come back. And he moves back. This is still some technical effort, and another pawn taken, both sides picking up many pawns, but I think in the end it's the black pawn which is going to fall on h2 and white will be materially up.
king comes up. Check here. King moves up further. No, this is going to be checkmate now. This king cannot survive the queen and the rook. Another check from the side. Vishy is hunting the king, the Madras tiger on the prowl. Rook f5. There's a small trick perhaps. If you play g4, then there's a perpetual that has to be taken care of. And so first Vishy gives a check. And now wherever the king goes, he's in trouble, because if king f7, there's queen e6, bishop f6, there's g4. And so that's the reason why MVL resigned here, and Vishy Anand has managed to beat the Frenchman. What a game this was. And there you have it, Vishy analyzing with great animation there. He really enjoyed that game for sure. It was a sharp one, but he calculated like a beast. MVL thought it was a draw at some point, but Vishy had seen further, and it was a then his queen and rook can actually, he has to give up his queen. Rook takes rook. Vishy takes the এই দেখো এই জায়গাটা দেখো। Now here in this position দেখো কি হয়েছে। এই রুকটা সরে আসছে f7 এ, একটা ডিসকভার চেক আসছে বিশপের কিং এর ওপর, কিংটা সরে আসছে g8 এ, আবার রুকটা গিয়ে g7 এ চেক দিচ্ছে, কিংটা সরে যাচ্ছে h8 এ। এরকম 3-4 বার রিপিটেশন হয়েছে দেখো। very fast, but Vishy has it all under control. Check first. King moves to the side. There's a deadly discovered check or not? Not really, because wherever you go, the queen might pick up this or the rook might take it. So Vishy first repeats, and he shows who's in control here by repeating twice. And MVL রিপিট হচ্ছে, দুবার রিপিট হয়ে গেল, দেখতে পেলে সবাই? Yes, sir. সবাই দেখতে পেলে তো? Yes, sir. এইবার দেখো, এবার এই যে Yes, ল্যাগ্রেভ, sir. এবার ল্যাগ্রেভ ড্র অফার করছে। offers a draw, but Vishy just দেখো looks অফার at him করলো। and he Yes, sir. repeats, and he shows who's in control here by repeating twice. দেখো, draw And offer। MVL offers ভিসি কি বললো? ওয়েট করো। ভিসি কি বললো? here by repeating twice. And এই দেখো ওয়েট করতে বললো তো, হাত তুলে, দেখছো হাতটা তোলা রয়েছে, দেখা যাচ্ছে? Yes, sir. Yes, sir. দেখো এই Yes, দেখো থ্রি টাইমস রিপিটেশন হচ্ছে বলে ওর ড্র অফার করলো ল্যাগ্রেভ, ভিসি বললো ওকে ওয়েট, আই এম থিঙ্কিং। এবার কি হলো দেখো, MVL offers a draw, but Vishy just looks at him and he's like, what? তাহলে যেটা তোমাদের বলতে চাইছিলাম, what I am trying to say that you can draw the game by agreement or you can draw the game by, কে আছে সাউন্ড মিউট করে দাও, repetition of position 3 times. So this is another way to draw your game. So if same thing played by the both side 3 times, then it will be a draw. Now what is the perpetual check? What is the perpetual check? What is the perpetual check? You are checking the king. যখন বারবার চেক দেওয়া হয় You are checking the king again and again. Then it will be a draw. Insufficient material. If you have a king and a bishop, you can't mate. So it is insufficient material. একটা king একটা bishop দিয়ে mate করা যায় না।
This is for an example, and the 50 move rule. If there is a only opponent's king, you have to mate it under 50 move. Otherwise, it will be a draw. So these are all tricky things how to draw your game, and I am explaining one after another. So what is draw by agreement is clearly written here. Yes, sir. Yes, sir. Now what is the stalemate? Now this black king has nowhere to go. This is the board position. This black king is not in check. This king is not in check. And this can't, this king can't go here, can't go here. So this is a stalemate. Now if it's black's move, this is a checkmate. Sorry, stalemate. And half off. That means draw. Because this pawn is blocked, this pawn is blocked, this pawn is blocked. So you can't play a pawn. You have to play your king. But where the king go? It can't go here. It can't go here. So, and it is not in check also. So it is a stalemate. Now, repetition of the position. Now, see these pictures, two pictures. First of all, it is white's move. So, white queen is coming to here. Then black queen is coming to here. After that, স্যার হ্যাঁ বলছি যে এই গেমে কিংটা অনেক দূরে যায়, আমরা এক পা দিই কেন স্যার? হ্যাঁ বলো কি বলছো? গেমে কিং তো অনেক পা যায়, কিন্তু আমরা এক পা দিই কেন স্যার? অনেক পা যায় কে বলেছে? এই যে কিং যে কোনো, এটা তো কুইন। ও স্যার, বুঝতে পারিনি। কে বলছো? স্যার প্রহসিত আচ্ছা। নিজে দেখে আপনাকে কোশ্চেন আচ্ছা করছে। ঠিক আছে ভুল করে বলে দিয়েছি। ঠিক আছে। তো তার নেক্সট মুভে দেখো কুইনটা এখানে যাবে, আবার ব্যাক করে এখান থেকে আবার এখানেই যাবে, ব্ল্যাক কুইনটা আবার এখানে আসবে। So this same move will be repeated 3 times. If repeated, দেখো এখানেও দেখো আবার হচ্ছে, রিপিটেশন হচ্ছে। এখানে এসেছিল, এখান থেকে আবার এখানে চলে গেল। তো এইটা 3 টাইমস রিপিটেশন হলেই কিন্তু 3 টাইমস রিপিটেশন হলেই কিন্তু স্টেলমেট হয়ে গেল। তাহলে দিস ইজ রিপিটেশন অফ মুভস। Now what is a perpetual check?
দেখো বলেছে in this example black has an extra rook, a great advantage. Realizing this, white checks the black king repeatedly on h6 and g6. The black king cannot get out of the corner, so the game is draw by perpetual check. Okay, তার মানে দেখো this is the board position. হোয়াইটের কাছে কেবলমাত্র একটা কুইন রয়েছে, ব্ল্যাকের কাছে কিন্তু একটা কুইন এবং একটা রুক রয়েছে, যেটা খুব অ্যাডভান্টেজিয়াস। সেই জন্য কি করছে ও একবার এইখানে আসছে। তাহলে চেক করছে, কিং এখানে সরে যাচ্ছে, তাহলে এই হলো পজিশন। এখানে সরে যাওয়ার পর এই পজিশনটা এলো, তাহলে এটার পর এইটা এলো। এটা এলো। এবার কি করলো, কুইন আবার এখানে সরে এলো, কিং কি করবে, আবার এখানে সরে যাবে। ও তো আর অন্য কোথাও যেতে পারছে না কিং। তাহলে দিস ইজ কল্ড পারপেচুয়াল চেক। ও কেন এরকম করছে হোয়াইট, কারণ হোয়াইট মেটেরিয়ালি ডাউন আছে, হোয়াইটের মেটেরিয়াল ডাউন আছে। তো কি করছে হোয়াইট, বারবার কিংকে চেক দিচ্ছে, কিং একটা সেফে জায়গায় চলে যাচ্ছে, আবার আরেক জায়গায় এসে কিংকে চেক দিচ্ছে, কিং আবার আগের জায়গায় ফিরে আসছে। দিস ইজ কল্ড পারপেচুয়াল চেক। এবং এটাও করলে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এখানেও কিন্তু দেখো রিপিটেশন অফ মুভ হচ্ছে 3 টাইমস, সেখান থেকে ড্র হয়ে যাচ্ছে, বাট এটা চেক দিয়ে হচ্ছে বলে এটাকে বলা হচ্ছে পারপেচুয়াল চেক। বোঝা গেল? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ইনসাফিসিয়েন্ট মেটিং মেটেরিয়াল। দেখো এই বোর্ড পজিশন দেখো, আমি যেটা বলছিলাম, একটা বিশপ আর একটা কিং কোনোদিন মেট হবে না। সো দিস ইজ ইনসাফিসিয়েন্ট মেটেরিয়াল, তোমার কাছে সাফিসিয়েন্ট মেটেরিয়াল নেই, সো ইউ ক্যান মেট দ্য অপোনেন্ট কিং। তো দিস ইজ অ্যানাদার থিং। দেখ এটা চালিয়ে দিয়ে চলে যায়, কে হাওয়াটা খাচ্ছে বলতো এইদিকে, এবার ওয়েস্টেজ অফ বিল না এগুলো। So insufficient material is also another ground of drawing the game. কখন ইনসাফিসিয়েন্ট মেটেরিয়াল বলছি দেখো, দেখো মানে অনেকেই আমরা অনেক কিছু জানি, হ্যাঁ, আবার অনেকে অনেক কিছু জানি না। অনেকে এখানে ভালো খেলে, কিন্তু এগুলো কি তোমরা জানো, বিশপ অ্যান্ড কিং ভার্সেস কিং, কিং ভার্সেস কিং, কিং অ্যান্ড নাইট ভার্সেস কিং, টু নাইটস অ্যান্ড কিং ভার্সেস কিং, দিস আর অল ইনসাফিসিয়েন্ট মেটেরিয়াল। এটা 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 দুটো নাইট আছে, একটা কিং আছে, আর অপোনেন্টের একটা কিং আছে, তুমি মেট করতে পারবে না, ও ঠিক বেরিয়ে যাবে। Yes. Yes, sir. Yes, sir. নাইট অ্যান্ড কিং ভার্সেস কিং, একটা নাইট আছে, কিং আছে, অপোনেন্টের একটাই কিং আছে, কেন মেট করতে পারবে না জানো তো, 50 রুলস এর মধ্যে পড়ে যাবে, 50টা চালে মেট করতে পারবে না। কিং ভার্সেস কিং, দুটো কিং থাকলে তো প্রশ্নই নেই। বিশপ অ্যান্ড কিং ভার্সেস কিং, একটা অপোনেন্টের একটা বিশপ আছে আর একটা কিং আছে, আর তোমার একটা কিং আছে, ও কোনোদিন মেট করতে পারবে না।
Now the last point is 50 rules move, 50 move rule. What is that? কি বলেছে? সবাই বইটা ফলো করছো তো? সাথে আছে তো বইটা? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. If the two players make 50 moves without a capture or a pawn advance, either player can claim a draw by applying the 50 move rule. This rule was created to avoid continuing a game in which neither side can make progress. মানে এমনভাবে 50 মুভ রুল হলো, 50 মুভ রুলটা বলছে যে 50টা মুভ খেলা হয়ে গেল কিন্তু কেউ একটা পন ক্যাপচার করলো না বা একটা মানে কেউ কোনো পিস ক্যাপচার করলো না বা একটা পন অ্যাডভান্স করলো না, তাহলে কিন্তু গেমটাকে ড্র ধরা হবে। দেখো আমরা যে স্কোর শিট দিয়েছি, হাউ টু রেকর্ড চেস মুভস, রেকর্ডিং দ্য মুভস অন এ স্কোর শিট ইজ ম্যান্ডেটরি for both players in tournament games. The system used in this book is called algebraic notation. The system based on a grid. There are 8 files. এগুলো তোমরা জানো, E4, D5 এগুলো আমি তোমাদের শিখিয়েছি। E cross D5, Q cross D5. ওকে, স্যার আর n% হলে কি লিখবো? হ্যাঁ ভেরি গুড প্রশ্ন। n% হলে কি লিখবে? দিগন্ত বলো, তুমি আগের দিন বলছিলে n% হলে কি লিখবে? হ্যাঁ স্যার, এমপ্যাসেন্ট হলে যেই পয়েন্টটা যেই স্কোয়ারটাকে এমপ্যাস করে যে স্কোয়ার ক্রস করে যে স্কোয়ারটা যাচ্ছে তারপর একটা সার্কেলের ভেতর ছোট করে আই লিখতে। আচ্ছা আমি একটা এক্সাম্পল দিই, মনে করো, আচ্ছা বোর্ড থেকে দেখাই। D4 F5, এই দেখো এই জায়গাটা দেখো, এখানে কি খেললাম আমি? D4, দাঁড়াও, D4 ও খেললো F5, তারপর আমি কি খেললাম? D5 ও খেললো E5, D cross E6, এইটা বলতে চাইছো তো দিগন্ত? হ্যাঁ স্যার। বুঝতে পারছো সবাই? Yes, sir. এটা কিন্তু ডি ক্রস E6 এই 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 স্কোয়ারটাকে লিখছে, E6 এটা। কিন্তু যখন এনপ্যাসেন্ট করেছি তখন কিন্তু পনটা E5 এ ছিল, এখানে ছিল। তাহলে ডি ক্রস E6, দেখো এখানে লিখেছে ডি ক্রস E6 স্টার। স্যার কিন্তু আই কি রিপ্রেজেন্ট করে? আই কি রিপ্রেজেন্ট করে এটা আমাকেও একটু দেখে বলতে হবে বাবা। দিস ইজ এ সিম্বলিক নোটেশন, তুমি স্টারও দিতে পারো বা আইও দিতে পারো। এটা কে বললে, কে প্রশ্নটা করলো? স্যার আমি। ও তুই কি যেন নাম তোর? স্বপ্নীল। স্বপ্নীল। আমাকে পরের দিন একাডেমিতে বলবি, আমি বলে দেবো, ঠিক আছে? ওকে স্যার। কিন্তু দিস ইজ দ্য ওয়ে n% লেখা, মানে যে স্কোয়ারটাকে পাস করে যাচ্ছে সেই স্কোয়ারটা লিখতে হবে। এখানে E6 কে পাস করে যাচ্ছে, এই জন্য ডি ক্রস E6।
ঠিক আছে? নেক্সট, তাহলে নোটেশন আমরা বলেছি, নোটেশন নিয়ে আর এখন আলোচনা করব না। হ্যাঁ, মধুমিতা বর্মন, এটা কে? মুগ্ধা? হ্যাঁ বল। প্রমোশন হলো পন প্রমোশন হলো যে সাইনটা দেব ওটা কি সাইন দেব? ওই যে বললাম E8 ইকুয়াল টু কুইন, ধর ই ফাইলের পনটা প্রমোশন হচ্ছে, তখন লিখবি E8 ইকুয়াল টু কিউ বা E8 ইকুয়াল টু আর। ঠিক আছে। আর কে হাত তুলেছে? আর কে বলছিল তখন ডাউট আছে? এবার তোমরা নিজেদের ডাউট থাকলে বলতে পারো। হ্যাঁ স্বপ্নিল বল। হ্যাঁ স্যার, n% যেটা হ্যাঁ n% কি শুধু সেরকম পজিশনেই হয়? হ্যাঁ, যে পজিশন আমি বললাম সেখানেই হয় n%। ওকে স্যার। আর কার প্রশ্ন আছে? আর কার প্রশ্ন আছে? আর কি কারো কোনো প্রশ্ন আছে? না স্যার। ঠিক আছে, আমার বইটা বড় করেছিলাম, সেটাও এক্সপায়ার করে গেছে। নেক্সট দিন আবার করব ক্লাস। আজকে এইটুকুই থাক। রেকর্ডিংটা আমি তোমাদের পাঠিয়ে দিচ্ছি, ওটা যার যার অসুবিধা আছে আরেকবার দেখে নিও, ঠিক আছে?